very not happened before. It's the first time we are doing something like this. So we want to be very cognizant of the fact to explain this first. What is a patient summit? A patient summit is basically a concept where we are getting 6 top-notch glaucoma surgeons, clinicians across the country to sit and discuss with patients themselves or their families. Because a lot of times, and I'm sure all of you have gone to the doctor's clinic even at least once, you don't actually get the time to spend and think, what are my questions, what are my doubts, how do I handle this at home? These are doubts and questions in patient's mind, and it is left. Where does the patient go? They end up usually going to Google. They'll usually call one of their friends. This is what really happens. Either the most often or the. We want to break that monotony by actually calling them for an event. This event we are holding for the first time. It's called Agarwal Patient Summit, and we are holding it for glaucoma patients for the first event. There are many done before. We want to start this and do more diseases like this as we go along. We've already chose the way where we want to go. The idea and the thought process of Glaucoma Patient Summit, lot of times, நம்ம வீட்டில் family appa amma, they'll have glaucoma, but we don't know what they're going through. We really don't. We are so busy without the setting of a hospital. So you take the hospital setting out and then make them talk. The talking will explore a huge element. I'm sure all of you relate to what I'm saying. It may not be for glaucoma. It may be for something else. It could be for diabetes. It could be for diabetic retinopathy. So many such conditions, vision loss. It could be many things. The thought process has always been to educate and empower the patient. Empower the patient to make better decisions. Show them what is happening in this world of glaucoma from our eyes. So they are also aware, oh, something new is coming very soon. Oh, it might actually be better for me specifically. There could be specific, let's give an example, low-grade glaucoma. You can actually go and do a procedure and get rid of all the drops medication that you are using. Just a low-grade glaucoma, you can do a minimal invasive glaucoma surgery and get rid of all the drops. We showed this in the last time we all met. MIGS was something that we were speaking about, where a patient also came and spoke about who he was on drops for 10 years and now zero medication. Just imagine the emotional side of how good it is for that patient to start doing his work without needing to put drops in his eyes. So this thought process, if we can communicate to our patients, I urge all of you to please put out one phone number which will really help the whole scenario. 95949-01868. I repeat, 95949-01868. If you call this number, they will help you register for this event. It is a paid event. We are only charging 99 rupees. Basically, it is nothing. The reason we are charging is only so that we filter off only glaucoma patients. Otherwise, we don't want patients who don't have glaucoma to come for this event. Has no meaning. Does not serve the purpose. And we are also today introducing to everybody all those patients who upload a glaucoma file, report of anything will get free registration. Today we are launching that also on the website. There is a website which we will mention. But if you go to the website for Glaucoma Patient Summit, if you upload your files, the charge is waived off. It is completely free for glaucoma patients. Second, we are also launching from tomorrow, 27th March, for the next 1 week across all centers of Agarwal's, free consultation for glaucoma for 1 week. Because this month was also the glaucoma week.
this month. We had it from 13th last week. So I want to urge everybody who having glaucoma, or parents who have glaucoma, or grandparents who are having glaucoma in their household, please register for this event. It is on 29th March, 3 p.m. to 6 p.m. in ITC Grand Chola. If you register, you can come in. One very important thing, Agarwal network is about 170 hospitals large now. We are also having this region-wise in specific locations, live telecasted, so that even those patients can go and sit in our branches and talk to the doctors in the branches. So this is happening in Mumbai, Punjab, Kerala, Hyderabad, Bangalore, as well as in South, in Coimbatore and Salem. So we are doing a lot of work towards an event like this, and hopefully with all your support, I can assure you it will be not just a success for glaucoma, but for a lot of the other diseases that we are coming out with this educative format for patients and doctors to interact. So it's the first first of its kind. Nobody has done this before in India. We want to be the first ones to actually execute something like this at a large scale, live telecasted. We already have 200 people registered. We want actually as many as we can get, because this is the only way that we can educate patients without the setting of a hospital, without the pressure of or the fear that is involved with this disease. I'm going to hand over to Soundari to talk to us a little bit about glaucoma itself and how important it is for this disease and why it's called a silent killer. So glaucoma வந்து கண் அழுத்த நோய். ஸோ இந்த கண் அழுத்த நோயில் என்ன ஆகும்னா ஐ ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகிறப்போ கண்ணோட நரம்பு வந்து பாதிப்பாகும். ஸோ இந்த பாதிப்பு வரும்போது அவங்களுக்கு சுத்து பார்வை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சு டனல் விஷன் மாதிரி ஆகிடும். ஸோ கடைசி அந்த டனல் விஷன் வர்ற வரைக்கும் அவங்களுக்கு சிம்டம்ஸ் இருக்காது. அதனால தான் சைலண்ட் தீஃப் ஆஃப் விஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது. ஸோ இந்த சிம்டம்ஸ் இல்லாத வரைக்கும் அவங்க வரப்போகிறது இல்லை. எப்போ சிம்டம்ஸ் வருதோ அது ட்ரீட் பண்ணினாலும் அந்த வாட் எவர் வி ஹவ் லாஸ் இஸ் லாஸ். ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் glaucoma கேன் ரன் இன் ஃபேமிலிஸ். ஸோ ஒருத்தருக்கு அப்பாவுக்கு இருக்குது, பிரதருக்கு இருக்குன்னா மற்றவங்களுக்கும் வர்றதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி glaucoma பற்றி டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்கறதுக்காகவும், இப்போ ஒரு glaucoma பேஷண்ட் இருக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு 2 மருந்து இருக்குது, 2 மருந்து போடுங்க அப்படின்னா எப்படி போடணுன்றதும் தெரியணும். ஸோ ஒரு மருந்து போட்டு உடனே அடுத்த மருந்து போட்டால் அந்த மருந்தோட எஃபெக்ட் இருக்காது. ஸோ அந்த மருந்து போடுறதுலேருந்து எல்லாமே வி வில் பி எக்ஸ்பிளைனிங் இந்த glaucoma summit. ஸோ என்ன பண்ண போகிறோம், glaucomaனா என்ன, எப்படி மருந்து போடணும், யார் யாருக்கு மருந்து போட தேவை இருக்குது, யார் யாருக்கு ஸ்க்ரீனிங் பண்ணணும். ஸோ எந்தெந்த மக்களுக்கு வந்து ஸ்க்ரீன் பண்ண வேண்டியிருக்கும், எந்த ஏஜில் ஸ்க்ரீன் பண்ண வேண்டியிருக்கும், எந்த ஏஜ்லலாம் glaucoma வரும், என்ன மாதிரி நியூவர் சர்ஜரிஸ் அவைலபிளாக இருக்குது, லேசர் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் glaucoma அதை பற்றியும் டீட்டெயில்ஸ் தரப்போகிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுக்கு வந்து ஒருவேளை பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜில் வந்திருக்காங்க, அவங்களுக்கு விஷனே போயாச்சு, விஷன் அதை ரிவைவ் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற பேஷண்ட்ஸுக்கு எமோஷனல் சப்போர்ட் எப்படி கொடுக்க முடியும், அப்புறம் இருக்கிற விஷனை எப்படி நம்ம பாதுகாக்க முடியும், அவங்களுக்கு லோ விஷன் கொடுத்து எப்படி அவங்களோட மொபிலிட்டி எல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும், இந்த மாதிரி இதுவும் டிஸ்கஷன் பண்ணுறோம். இதுக்கு நம்ம இந்தியாவில் உள்ள சீஃப் glaucoma ஸ்பெஷலிஸ்ட் எல்லோரும் இங்கே வராங்க. வந்துட்டு க்ளோஸ் டு 200 glaucoma பேஷண்ட்ஸ் அண்ட் தியர் ரிலேட்டிவ்ஸ் வில் பி தேர். அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்க்ரீனிங்கும் பண்ணுறோம். பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இவங்க வந்து எல்லோரும் முதல்ல ஒரு பகுதியாக பிரித்து glaucomaனா என்ன, எப்படி மருந்து போடணும் எல்லாம் வந்து we will have a discussion. அந்த டிஸ்கஷன் முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு கொஷின் ஆன்சர் செஷனும் வச்சுருக்கிறோம். ஸோ சில டைம் நம்மளுக்கு டவுட் வராது, பட் இன்னொருத்தவங்க டவுட் கேட்குறப்ப தான் ஓ இந்த ப்ராப்ளம் எனக்கும் இருக்கே, என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது தெரியும். ஸோ அது ஒரு குரூப்பாக வரும்போது நிறைய நம்மளுக்கு விஷயங்கள் தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இந்த கொஷின் ஆன்சர் செஷன் முடிச்சதுக்கப்புறம் அவங்க அந்த glaucoma ஸ்பெஷலிஸ்ட்டை தனியாக மீட் பண்ணி வேறு ஏதாவது கேள்வி கேட்கணுன்னாலும் கேட்க முடியும். Thank you, Dr. Soundari. I'm also going to tell Dr. Kala, who has organized the madam the fulla organized pannirukanga idu, so she will talk to us a little bit more about the details about the event. Inna topics irukku, yen the topics mukkiyam irukku, so she will talk to us a little bit about it. இங்கு வந்திருக்கும் பத்திரிகையாளர் நண்பர்களுக்கு என் முதற்கண் வணக்கத்தையும் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தென் கியூர், வரும் முன் காப்போம் அப்படின்னு சொல்கிறத எடுத்துக்காட்டுற மாதிரி தான் இந்த பேஷண்ட் சமிட் ப்ரோக்ராம் நடக்குது. அதாவது குளோக்கோமான்ற நோய் வரதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுத்து ப்ரிவென்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்ற மேஜர் கான்செப்டை நோக்கி தான் இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து நடக்குது. இது பேஷண்ட் சமிட் ப்ரோக்ராம், அதாவது பேஷண்ட்டோட கான்ஃபரன்ஸ், அதாவது டாக்டர்ஸ்க்கெல்லாம் கான்ஃபரன்ஸ் நடக்கும். நம்ம அப்டேட்டட் டெக்னிக்ஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நிறைய கான்ஃபரன்சஸ் போவோம். அதே மாதிரி குளோக்கோமால A to Z, ஆலிருந்து அக்கு வரை என்னென்ன குளோக்கோமாவை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும், கண் அழுத்த நோயை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுன்றத எடுத்துக்காட்டுற மாதிரி தான் இந்த பேஷண்ட் சமிட் ப்ரோக்ராம் நடக்குது. புரியுதுங்களா? இப்போ வந்து அந்த ப்ரோக்ராமோட என்டிட்டி என்னென்ன இருக்குன்னா, குளோக்கோமானா என்ன, எப்படி கண்டுபிடிக்கணும், என்னென்ன டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணலாம், என்னென்ன சிம்டம்ஸ் இருந்தால் வரலாம், எப்படி சிம்டம்லெஸ்ஸாக இருக்கிறப்ப எப்படி நம்ம ஏர்லியாக நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி டயக்னோஸ் பண்ணி அதுக்கு வைத்தியம் பார்க்கணும், அதுக்கப்புறம் என்னென்ன டெஸ்ட் எப்பப்பெல்லாம் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ரிப்பீட் பண்ணணும், என்னென்ன மெடிகேஷன்ஸ், அதாவது ட்ரீட்மெண்ட் பகுதியில் 3 விதமான ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது, மெடிக்கல், சர்ஜிக்கல், லேசர். எந்தெந்த ட்ரீட்மெண்ட் எப்பப்போ நடக்கணும், எவ்வளோ தூரத்துக்கு எவ்வளோ நாளைக்கு பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் அது மட்டும் இல்லாமல் மெயினாக ஒரு குளோக்கோமா பேஷண்ட்டுன்னு ஆயிட்டா அவங்க மனசளவில் எவ்வளோ தூரம் பாதிக்கப்படுறாங்க, எமோஷனல் காம்பனன்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் குளோக்கோமா, அதாவது மன ரீதியாக பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு எப்படியெல்லாம் அவங்கள வந்து மீண்டு கொண்டு வரணும். குளோக்கோமானால பார்வை போனவங்க கூட இந்த மீட்டில் வராங்க. அவங்களுக்கு என்னென்ன முறையில், அதாவது மேக்னிஃபைங் லென்சஸ், எப்படிலாம் அவங்க வாழ்க்கையை வந்து ஓட்டுறது, எப்படி அவங்க கலர்ஃபுல்லாக பிரைட்ஃபுல்லாக லைஃப்பை எடுத்துகிட்டு போகிறது, இதோட மேஜர் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ரோக்ராம் வந்து இந்த பேஷண்ட் சமிட் ப்ரோக்ராம். இதுக்காக 6 ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஆல் இண்டியா, பேன் இண்டியாவிலேருந்து, பாம்பேலேருந்து, வடநாட்டிலேருந்து இங்கே வராங்க. வந்து அவங்க பேஷண்ட்ஸ் கேட்குற டவுட்ஸ், அதாவது பேஷண்ட்டோட லாங்குவேஜில் பேஷண்ட் புரிகிற மாதிரி இதை பேசுகிறாங்க. பேஷண்ட் கேட்குற டவுட்ஸுக்கும் ஆன்சர் பண்ணுறாங்க. அதாவது ஒரு டாக்டர்கிட்ட போய் இன்னொரு டாக்டர்கிட்ட செகண்ட் ஒப்பீனியன் வாங்கணுன்னா இந்த காலத்தில் எவ்வளோ டைம் ஆகும்னு உங்கள் எல்லாத்துக்கும் தெரியும். ஒரே இடத்துல 6 பேரையும் பிடிச்சி நம்ம என்னென்ன டவுட்ஸ் இருக்குன்னு கேட்டுக்கிற சமிட் ப்ரோக்ராம் தான் இது. இதுக்காக நீங்கள் வந்து ஒரு உங்கள் சைட்லேருந்து எங்களுக்கு எதிர்பார்க்கிறது, இந்த நம்பரை தயவு செய்து பிரபலப்படுத்துங்க. 9594901868 95 94 90 18 68. இந்த நம்பர் பேஷண்ட்டுக்கு கால் பண்ணாலே பேஷண்ட் ரெஜிஸ்டர் ஆகிடும். ரெண்டாவது, அவங்க பண்ண ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு ஃப்ரீ கன்சல்டேஷன், அதாவது நாளையிலேருந்து 27 மார்ச்லேருந்து ஆரம்பிக்குது, குளோக்கோமாவை பற்றி ஃப்ரீ கன்சல்டேஷன் நடக்கும். மூணாவது பாயிண்ட் வந்து, பேஷண்ட்ஸ் யாராவது ஒரு ஃபைல் அப்லோட் பண்ணால் கூட, ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறப்ப ஒரு ஃபைல் அப்லோட் பண்ணால் கூட அவங்க 99 ரூபா கட்டியிருந்தா கூட அது ரீஃபண்ட் ஆகி அவங்களுக்கே போயிடும். ஸோ பேஷண்ட்ஸ் அவங்க வில்லிங்காக அவங்க ஃபைல்ஸ் அப்லோட் பண்ணி அவங்க குவெரிஸ், அவங்க எத்தனை நாள் மெடிசன் போடணும், எத்தனை மெடிசன் விளக்கணும் அப்படின்றத சொல்கிற பேஷண்ட் சமிட் ப்ரோக்ராம் இது. இதுக்கு இது கண் கெட்டதுக்கப்புறம் சூரிய நமஸ்காரம்னு சொல்லுவாங்க. இதை ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்காகவா இந்த ப்ரோக்ராம் நடக்குது. கண் கெட்ட பிறகு சூரிய நமஸ்காரம், நம்ம கண்ணை வச்சிருக்கிறப்ப கண்ணை எப்படி காக்கணும், என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துக்கணும். நம்ம இப்போ பார்க்குறப்ப நம்ம எல்லாமே தெரியும், பறக்கிற பூச்சிங்க, சன்னு, பட்டர்ஃப்ளைஸு எல்லாமே தெரியும். அதாவது பிறந்த குழந்தை முன்னாடியிலேருந்து பிளைண்டாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஒன்றும் தெரியாது. பட் எல்லாமே பார்த்துட்டு இருக்கவங்க சடனாக பிளைண்டாக போகிறது, இல்லை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிளைண்ட்னஸ் அப்படியே க்ரால் ஆகி வர்றது, அதோட பெரிய லாஸ் வாழ்க்கையில் எதுவுமே இல்லை. ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமை நீங்கள் வந்து பேஷண்ட்ஸுக்கு ஒரு மீடியாவாக இருந்து பேஷண்ட்ஸுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா பேஷண்ட்ஸும் பெனிஃபிட் ஆவாங்க, நம்மளும் நம்ம டீச் பண்ணோன்ற சந்தோஷம் இருக்கும். ஸோ உங்கள் கண்கள் மேல் ஓர் கண் இருக்கட்டும், and eye on your eyes will be the caption. Thank you. Superb. Thank you, Dr. Kala. Last one point, Katno. Glaucoma Patient Summit. Anybody Google பண்ணுறேன், கூகுளில் Glaucoma Patient Summit இருக்கு டாக்டர் அகர்வால்லேருந்து. Yeah, I will. 1 second. This is better. I wanted to just show the Google. Just come forward. So people, hey, come closer. What I'm showing here is the website that will help patients register for the Glaucoma Patient Summit.
It is very simple and easy to understand. It gives the date, gives every location as well. It gives all the locations, all what we are trying to cover. Inna cover the event le. We are giving the names of all the speakers who are going to be there, why they should register, what is the benefit to them, their families. That is exactly what we are trying to cover, and also the registration form, which again I'll repeat, if they are glaucoma patient, they will get exempted, no fee. It is a completely free event for glaucoma patients. So please upload your files and reports and avail that free offer. Number one. The second is, the reason we are charging, as I told you, is so that the others don't just end up coming in. The third point, free consultation for this week, starting from tomorrow to the 1 week, that means till next Tuesday. It will be completely free across all Agarwal group for glaucoma patients. Take some photos, sir. Yes, sure, sorry. Can I speak a little more? Yes. It's one trick. First of all, you are also patients at some point, and you have families who have patients. Does something like this excite you? Is it interesting, or is it not? I want to know genuinely. உங்களுக்கு இதுவா இருக்கா புதுமையான ப்ரோகிராமா I want to know genuinely. Interesting. So if we do more of these events, does it serve the society more? For you right now sitting here, but when you're in that room, those questions will come and those doubts will be answered. That is the main purpose of doing this. It's purely education, has nothing to do with anything else. If the patient can learn, they have the choice to do what they want. Then empowering them is our job. That's the whole purpose. What? Out of summit. Okay. You will be getting out of summit. Correct. You are going to, it's excellent that you will be getting more data on glaucoma. Correct. So What is the So the idea is, the government already, first of all, has a lot of data. We can definitely add, if there is a request, definitely we will add to that data. getting more information, on glaucoma? So it depends on how well we do our work of putting the word out there. If we have 500 people coming in, the more people that register and even can view it from their homes outside of Chennai, you know. இது பேஷண்ட் நலனுக்காக கடைப்பிடிக்கிற ப்ரோக்ராம் சார். இதோட டேட்டா பேஸை எடுத்து பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு குரூப் ஃபார்ம் பண்ணி நம்ம அப்டேட்ஸ் இன் glaucoma, ட்ரீட்மெண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இன் glaucoma, அது மாதிரி கம்யூனிகேஷன் ப்ரொஃபைலுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது. இது பேஷண்ட்டோட அக்சசபிலிட்டி டு தி ஹாஸ்பிட்டல் டாக்டர்ஸ். glaucomaன்றது லைஃப் லாங் டிசீஸ். ஸோ அவங்களுக்கு எப்படி ஈஸியாக அக்சசபிளாக ஆகும்ன்றதுக்காக தான் இதை நம்ம மெயினாக இது பேஷண்ட்டுக்காக பண்ண போகிற ஹெல்ப்ஃபுல் ப்ரோக்ராம். அவ்வளோ சார். By this, you can reduce the chance of blindness. 100%. ஏன்னா பிகாஸ் நம்ம 100%. ஸ்க்ரீனிங் அந்த ஸ்க்ரீனிங் பண்ணணுன்ற கான்செப்ட் முதல்ல அவங்களுக்கு புரியணும். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் glaucoma பேஷண்ட்ஸ் ரெகுலராக ஃபாலோ அப். சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, மருந்து போட்டுட்ருக்கேன், எனக்கு ஒன்றுமே தொந்தரவு இல்லை, நான் மருந்து கொடுத்தாங்க, நான் போட்டுகிட்டே இருந்தேன், 5 வருஷம் கழித்து வருவாங்க, ஃபீல்டு வந்து அவ்வளோ குறைஞ்சிருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி அவேர்னஸ் நிறைய பேருக்கு இல்லை. ஈவன் glaucoma பேஷண்ட்ஸ்க்கே இங்கே வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறவங்களே திடீர்னு ஒரு 3 வருஷம் காணாமல் போயிடுவாங்க. பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இப்போ கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது, அதனால வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இது வந்து லைஃப் லாங்காக ஃபாலோ அப் பண்ணணும். ஈவன் தோ ப்ரெஷர் நார்மலாக இருந்தாலும், சர்ஜரி பண்ணாலும் சரி, லேசர் பண்ணாலும் சரி, இந்த ஒரு கண்டிஷன் டயபெட்டிஸ் மாதிரி தான். லைஃப் லாங் நம்ம உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் கண்டிப்பாக ஃபாலோ அப் பண்ணணும். ஸோ அந்த அவேர்னஸ் எல்லாம் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு தான் மெயினாக. Sir, across India, there is no limit. No limit. How can you give 3 to 6 consultations? So, I'll tell you how it works, sir. 3 to 6 is the live event. I cannot get the speaker to talk anytime, no? 3 to 6 is the live event in ITC Grand Chola, which is what is happening in Chennai. But if you take Pan India, we're opening it up to other locations also. ஸோ மற்ற So it's not just limited இந்த here. நம்ம பண்ணுற Somebody in இது வந்து Coimbatore, லைவாக somebody in- ஆகும். Suppose 1,000 persons registered. ஆ You are not able to give a consultation on the same day. You have to continue. No, Yeah, yeah. consultation is for a Sir, week's time. consultation is continued That for a is week's time. different, sir. So don't worry about that. And we can cover 1,000 also in a day, no problem. That's not our concern. Is not
Online, no, sir. They'll have to come for consultation. You Consultation, need yeah, to come in. See, glaucoma as a disease, I need to do 4 investigations, bare minimum. I cannot even tell you how bad or how good is your glaucoma without doing test. Okay, but for understanding whether I should go screening, I just saw one patient recently. He has not gotten tested for 3 years after finding out. I have glaucoma, but I did not get tested. 3 years. Because I didn't know how serious it is. So they don't take it seriously. They leave it. Okay, it is something, it's there. I'm not feeling any vision loss. Why should I go? I have no pain. Why should I go? But the glaucoma is continuing. Vision is going from periphery to center. So one of the biggest problem, why is glaucoma? Why have we chosen glaucoma as our first patient summit? It is in globe, it is known as the silent killer in vision. Your vision will start losing from side to center. So you are thinking you're seeing everything well, but suddenly you'll start falling steps. You'll hurt something by a wall on the side. These things happen in glaucoma patients more than anything. Uploading this report can be from any hospital or only with the... Any hospital, From their house. any from their report homes. அவங்க மெடிசன் யூஸ் பண்ற இதா இருக்கட்டும் prescription So registration can happen from their homes. They don't have to come into the center to register. Yes, I want to know whether the report can be from any 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 hospital, hospital. sir. Any hospital. This is I not just for want glaucoma Agarwal patients-க்காக இல்ல. இது Good வந்து question though. It's a very good question. It is not for only Dr. Agarwal patients. எல்லாருக்குமே. Any patient having glaucoma, please upload your file from whichever hospital in the world. You will be registered for this. சார் இந்த ஒரு வாரம் குளோக்கோமா பேஷண்ட்டுக்கு ஃபீலிங் சொல்றீங்க அவங்க அந்த குளோக்கோமா பேஷண்ட் இருந்து அவங்களுக்கு எப்படி தெரியும் சார் இப்போ செக்கப்க்கு வரணும்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ உங்களுக்கே நீங்களே வந்து வரணும்னு நினச்சிங்கன்னா வந்து நீங்கள் ஃப்ரீயாக குளோக்கோமா இருக்கான்றதை நீங்கள் ரூல் அவுட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்கள் ஐ ப்ரெஷர் செக்அப் பண்ணப்படும் நரம்பு செக் பண்ணுவோம் வேறு ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக் டெஸ்ட் எடுக்கணும்னா அதை எடுத்து பார்த்துட்டு உங்களுக்கு குளோக்கோமா இருக்கா இல்லையான்றதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் Sir. என்னென்ன ஃபார்மாலிட்டிஸ் மேடம் நீங்கள் வந்து என்னென்ன இல்லை ரெஜிஸ்டர் பண்ண போதும் அவ்வளோதான் Sir, one more thing, sir. Also, set the work pannu. If you put it out there, more people will understand and they will come and register. Second, in glaucoma, family history irukku. If in the grandfather glaucoma irundichi, that means I might get. There's a very high chance of getting. So you must go in for the screening. For that, register and come. Simple. Those are the simple thought process. என்னென்ன சிம்டம்ஸ் இருக்கிறவங்க இங்கே வந்து சார் காமனா இங்க இப்ப யூஷுவலா குளோக்கோமா பேஷண்ட்க்கு சுற்றளவு குறையும் சார் காமனா நோட்டீஸ் பண்றது நம்ம டிரைவிங் பண்ணிட்டு இருப்போம் யூஷுவலா சைடு மிரர் நல்லா தெரியும் சைடு மிரரோட இமேஜ் வந்து தெரியாம காமனா ஆக்சிடென்ட்ஸ்ல மாட்டுவாங்க அந்த மாதிரி அப்புறம் நேரா நடக்கிறப்ப டேபிள் முனையில இடிச்சுக்குவோம் And control pannu every year annually ஒரு செக்அப் பண்ணிட்டே இருக்கணும் if you control it you can prolong the disease for at least 15-20 years if you let it go early stage to last stage within 4 or 5 years it can go fast so you have to keep doctor patient relationship idilla romba important it's like diabetes full time you have to keep the engagement on So tele consultation is possible. Teleconsultation is possible. Right now it is down, but we are definitely working on teleconsultation on a large பட் scale. ஐயை பொறுத்த வரைக்கும் டெஸ்ட் எல்லாம் எடுக்கணும் சார் இந்த 6 monthsக்கு அவங்க ஒரு வாட்டி ஹாஸ்பிடல் வந்து தான் எடுக்கணும் Sir, the investigation ஒரு snapshotல you can't do. Video film வேணும். முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சு, now how is it, then how is it. So you need to scan. One snapshotல mountain is only this much. But in the second snap, mountain will become this much. I don't know. If I just see snaps, I can't realize. But if I see a movie, I know it is growing. The mountain is growing. That means the problem is growing. Progressive disease it is. It's a progression disease. It's not snap. Sir, இது வரைக்கும் அகர்வால் ஹாஸ்பிட்டல்ல எத்தனை பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிருக்கீங்க? Too many. Too many. I have not தெரியல சார் நம்பர் தெரியல பட் ரொம்ப ஜாஸ்தி I'll tell you glaucoma patients alone daily we are seeing close to about
55 to 60 patients a day. இது one hospital. ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல சொல்லுது. One hospital. 170 ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. 50 to 55 means minimum children are coming out. No. These are predominantly in the above 40 age group. சில்ட்ரன்லயும் வரலாம், பட் மெயினா நீங்க பார்க்குற குளோக்கோமா பேஷண்ட்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா பண்ணிக்கலாம். You can call. Multiple people can call. No problem. இல்ல No problem, நீங்க sir. சொன்னது கரெக்ட் தான் சார். அகர்வால் கால் சென்டர் It's a call center number. உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிந்து கொள்ள IF தமிழ் பெல் ஐக்கனை கிளிக் செய்யுங்கள்.